Namaskar, welcome to Ekaksha. I'm Nipa Das, and today we will discuss the question answers of the first English chapter of class 10, and the name of the chapter is A Letter to God. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ প্ৰথম পাঠটিৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছসমূহ আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাবা। So let's get started. So look at the first question. What did Lancho hope for? Lanchoe কি আশা কৰিছিল? তোমালোকে জানাই Lancho hoped for the rain, হয়নে? So look at the answer. Lancho hoped for water in the form of rain for his crops. Okay? Lancho hoped for water in the form of rain for his crops. Question number 2. Why did Lancho say the raindrops were like new coins? Lanchoe বৰষুণৰ টোপালবোৰক নতুন মুদ্ৰাৰ লগত কিয় তুলনা কৰিছিল বা new coins বুলি কিয় কৈছিল? Lancho said this because his crops really needed rain for a good harvest. Okay? Harvest মানে তোমালোকে জানা যেতিয়া খেতি চপাই হয়নে হেতু হারভেস্ট বুলি কয় সো ভাল শস্য হবলৈ কি লাগে পানী লাগে পানী মানে বৰষুণ হয়নে Lancho said this because his crops really needed rain for a good harvest. So when it rained, he saw it in the form of new coins. আৰু বৰষুণ দিয়াত তেওঁ কি বৰষুণৰ টোপালবোৰ নতুন মুদ্ৰা বুলি ভাবিছিল কাৰণ বৰষুণ দিলেহে খেতি ভাল হ'ব শস্য ভাল হ'ব হয়নে He could have good money if he had a good harvest. He could have a good money if he had a good harvest. মানে ভাল খেতি হলে কি সেইবোৰ বিক্ৰী কৰি তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হ'ব হয়নে So let's look at the third question. How did the rain change? What happened to Lancho's fields? Okay, now let's look at the answer. The rain changed into a hailstorm. বৰষুণ যাক কি হ'ল কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল it changed into a hailstorm. হিল বৰষুণলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল. Hails fell on the house, the garden, the hillside and the cornfield. They destroyed Lancho's fields completely. ঠাইডোখৰত কি হিল বৰষুণ হ'ল okay They destroyed Lancho's fields completely. আৰু Lanchoৰ খেতি পথাৰবোৰ কি হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গ'ল Question number 4. What were Lancho's feelings when the hail stopped? যেতিয়া হিল বৰষুণ শেষ হ'ল তেতিয়া Lanchoৰ অনুভূতি কি আছিলে বা তেওঁ কি অনুভৱ কৰিছিল Lancho felt completely broken. Okay? Lancho felt completely broken. That means Lancho was very sad. Or you can say his soul was filled with sadness. The hail had left nothing. He felt that they would have no corn or seed that year. He saw death before him and his family. Okay? Question number 5. What did Lancho have faith in? What did he do? Lanchoৰ কাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে আৰু তেওঁ কি কৰিলে Lancho had full and complete faith in God. Lanchoৰ কাৰ ওপৰত ঈশ্বৰ বা ভগৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল He felt that God's eyes saw everything, so he wrote a letter to God. Lanchoe কি ভাবিছিল যে ঈশ্বৰে সকলো দেখি থাকে হয়নে তোমালোকে জানা কি হ'ল হিল বৰষুণ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ খেতি পথাৰবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গ'ল After the hailstorm, his fields were completely destroyed, so he wrote a letter to God. Okay, because he thought that God's eye sees everything, God knows everything. And he had full and complete faith in God. ঈশ্বৰৰ ওপৰত তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল Question number 6. What did the postmaster do then? যে postmaster গৰাকীয়ে তেতিয়া কি কৰিলে যেতিয়া তেওঁ Lanchoৰ চিঠিখন পঢ়িলে
The postmaster helped Lancho by sending money on behalf of God. So তেখেতে কি কৰিলে তেওঁৰ নিজৰ পৰাও টকা দিলে কাক লেঞ্চক কাৰণ তেওঁ কি লেঞ্চক সহায় কৰিব বিচাৰিছিল Lancho had written a letter to God to help him with money. So তোমালোকে জানাই যেতিয়া তেখেতৰ খেতি পথাৰ সমূহ ধ্বংস হ'ল what did Lancho do? তেওঁ ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল He wrote a letter to God asking for 100 pesos. So Lancho had written a letter to God to help him with money. The postmaster didn't want to shake Lancho's faith in God. যেতিয়া তেখেতে লেঞ্চৰ চিঠিখন পঢ়িলে পোষ্টমাষ্টাৰ গৰাকীয়ে তেখেতে কি ভাবিলে যে মই লেঞ্চৰ এই ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসটো মই ভাঙিব নোৱাৰো সো ময়ে চিঠিখনৰ উত্তৰ দিম হেবুলি তেওঁ নিজৰ পৰা টকা দিলে কাৰণ লেঞ্চৰে টকা বিচাৰিছিল হয়নে So he collected money from his friends and employees and sent to Lancho. অকল তেওঁ নিজৰ পৰাই দিয়া নাই তেওঁ কি কৰিলে তেখেতৰ বন্ধু বান্ধৱীকো দিবলৈ ক'লে আৰু পোষ্ট অফিচৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোককো দিবলৈ ক'লে Okay. Question number 7. Who read the letter? Lanchoৰ চিঠিখন কোনে পঢ়িছিল I'm sure all of you know the answer. The postmaster read Lancho's letter. The postmaster read Lancho's letter to God. Question number 8. Was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? যে লেঞ্চয়ে চিঠি এখন আৰু তাৰ লগত টকা পাই আচৰিত হৈছিল নেকি Okay, so let's look at the answer. No, Lancho was not surprised to find a letter for him with money. Lanchoয়ে যেতিয়া চিঠি এখন পালে আৰু তাত তেওঁৰ কাৰণে টকাও আছিলে তেওঁ তেতিয়া আচৰিত হোৱা নাছিল কিয় তোমালোকে জানাই নহয় জানো because he had complete or total faith in God হয়নে It was because he had full and complete faith in God. তেখেতৰ ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা বা বিশ্বাস আছিল সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল সেইকাৰণে তেওঁ অলপো আচৰিত হোৱা নাছিল He knew that God saw everything even in one's conscience. Question number 9. What made him angry? যে লেঞ্চৰ কিয় খং উঠিল Answer. Lancho had requested God to send him 100 pesos. So, তোমালোকৰ মনত আছে লেঞ্চো যেতিয়া ভগৱানলৈ চিঠিখন লিখিলে তেতিয়া কি ক'লে ভগৱানে গোটেই কথাখিনি খুলি ক'লে যে কিদৰে হিল বৰষুণত তেখেতৰ খেতি পথাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কি হৈছিলে অনিষ্ট হৈ গ'ল It was completely destroyed হয়নে ধ্বংস হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে ভগৱানক কিমান টকা খুজিছিল 100 peso But he found only 70 pesos in the envelope. So envelope to khuli kintu jetia when he counted the money, how much did he find there? He found only 70 pesos, but he had asked God for 100, isn't it? Tumalokor nishchoy monot ase kintu teo 70 peso he pale. He doubted the post office employees that they might have taken that 30 pesos that made him angry. They তেওঁ ভাবিলে যে ভগৱানে তো ভুল কৰিব নোৱাৰে ভগৱানে তো মোক দিবই নিশ্চয় পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰী সকলে 30 পেছো তো মানে থৈ দিলে বা তেওঁলোকে লৈ ললে মোক নেদিলে এই বুলি ভাবি তেখেতে খুব খং কৰিলে Question number 10. Who does Lancho have complete faith in? Lancho কাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিলে Lancho had complete faith in God. So children, we have come to the end of the question answers of the first English chapter of class 10. I hope it was useful and you liked it. আশা কৰো তোমালোকৰ ভাল লাগিল So see you in the next class. Until then, take care. Thank you.